Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, this is a first video. Okay, regarding first chapter, Introduction to Control System and Mathematical Review. Okay, this slide was prepared by me. Okay. Okay, this is a course outcome. Okay, so I was explained in my last class. Okay, so in this chapter, okay, so we have 3 course outcome. Okay, CO1. Okay, so we just to know the theoretical and then CO2. Okay, you dah tahu pasal theoretical, so you need to analyze. Okay, and then CO3. Okay, we can use modern programming tools. Okay, so maksudnya kat sini you dah tahu dia punya theoretical and then you calculate, you analysis and then you can verify using tools. Okay, sama ada MATLAB or other tools. Okay, maybe LabVIEW or something else. Okay, in this chapter, okay, so in this chapter we have 6 subtopic. Okay, so you can see here, okay, 6 subtopic. Okay, first we want to know what is the control system and then what is concept. Okay, apa yang penting dalam control system? Okay, macam mana dia punya block diagram? Okay, and then the second one is a review of Laplace transform. Okay, so meaning that you need to convert from S domain to T domain or vice versa. Okay, T to S domain. Okay, and then you need to know what is the element of control system. Okay, so apa yang kena ada? Okay, dia ada block diagram, dia ada something like this, dia ada feedback kan. So kena tahu apa yang akan ada dalam ni. Apa this one, ini apa, ini apa, ini apa kan. Okay, and then after you know the element of control system, you can you need to know the type of system. Okay, so we have a 2 type. Okay, first is open loop and then the second one is a closed loop. Okay, so macam mana dia punya block diagram, apa dia punya advantage, apa dia punya disadvantage. Okay, and then number 5, okay, topik dia, kita ada type of controller. Kita akan tahu apa itu KP, okay, apa itu KD, okay, apa itu KI. So dekat sini saya akan bagi a little lah apa kaitan antara KP, KI, KD in control system. Macam mana kita nak control dia. Okay, and then the last one, yang ni sangat simple dan not too much. Okay, so this one is a simulation tool. Okay. Okay, so now we go the first one. Okay, maybe untuk slide video ni kita just fokus pada konsep, okay, ataupun definition. Okay, sebelum kita pergi kepada definition, so kena tahulah apa itu objektif dia kan. Apa sebenarnya you nak belajar dalam chapter ni. Okay, first, to understand the concept of control system, include the basic open loop and closed loop. Okay, and then the second one is to understand the control element. Okay, include PID controller. Okay, and then last one, you can convert, okay, from T domain to S domain and vice versa using Laplace transform. Okay, so now kita pergi yang the first one. Okay, kita nak tahu apa itu control system. Okay, definition of control system. Okay, and then apa dia punya konsep. Okay, so kita tengok pada definition dia. Okay, so definition, a control system consists of subsystem and process. Okay, for the purpose of obtaining a desired output
with desired performance given a specific input. So maksud ni kat sini you tahu. Okay, dia ada 3 item kat sini. Okay, subsystem and process. And then dia ada desired output and then dia ada specific input. So maksudnya control system, ni control system. Okay, and then dia ada input. Okay, and then dia ada output. Okay. So yang tengah ni, okay, control system ni sama ada dia proses ataupun subsystem. Okay. Okay. So samalah ni. Okay, dia punya, kita panggil this one is a block diagram. Okay. So maksudnya untuk control system, this one kita panggil simple block diagram, which is we need to have input, okay, and then output. Okay. And then sometimes we call as a desired response. Nah, samalah. Desired response adalah input and then actual response adalah output. Okay. So boleh nampak tak? Apa contoh yang terbaik tentang control system? Okay. So nanti kita tengok macam mana kita, apa sistem yang kita boleh nampak lah kan. Okay. Okay, sistem. Okay, so kita dah tahu control system. So kita nak tahu apa itu sistem. And then, apa itu sistem dan apa itu control system. Okay, system. Okay, you can see here. A system is a combination of components that add together and perform a certain objective. A system is not limited to physical one. Okay. So it can be non-physical. So maksudnya dalam sistem tu dia mesti ada combination. Okay. Dia mesti combination of component and then there are the objective dia. Okay. To perform a certain objective. Okay. For example. Okay. Saya kasihlah. Okay. Example. Manusia, okay, human, okay. So human, okay. So dalam human ni dia ada a few, okay, a few system, okay. Okay, saya bagilah dalam bahasa Melayu kan. Kita ada saraf, okay. Kita ada pencernaan, okay, perkumuhan. Kita ada sistem peredaran darah, sistem apa lagi, okay. Banyaklah kan kalau dalam manusia ni, okay. So maksudnya kalau manusia ni, kalau you tengok, okay, dia ada akan certain objektif. Okay, dia akan capai. Kan? Kalau kita tengok manusia, okay, so manusia kan dia hidup. Okay, dia hidup. Nah, input dia hidup. Allah bagi dia hidup. Lepas tu dia akan jadi baby kan. Lepas tu dia akan jadi kanak-kanak. Okay, jadi remaja. Jadi belia, and then dewasa, and then the last one is mati. Okay. So maksudnya kat sini kita ada combination of system. Okay. And then perakhiran dia, okay, Allah jadikan dia daripada hidup, lepas tu ada macam-macam, lepas tu and then in the end mati kan. Okay. So kita dah tahu itu sistem. Okay, banyak lagi sistem. Sistem dekat kilang, okay, sistem dalam, itu kalau sistem yang kita buat lah, sistem robotik kan, sistem apa lagi, kan. Tapi kalau dalam manusia pun ada, dalam haiwan ada, dalam tumbuhan ada. Okay, semua dekat dunia ni kebanyakannya mempunyai sistem. Okay, and then apa itu control system? Okay, so control system, okay, a system in which some physically quantity is a control by regulating an energy. Okay, ini maksud dia. Maksud dia ada control. Okay, ada something yang akan controlkan dia punya quantity. Okay, for example, kata kalau kita nak cakap pasal sistem perkumuhan. Okay. Okay, kita cakap pasal diri kita lah kan. Kalau sistem perkumuhan tu, apa yang melibatkan kat perkumuhan? Mesti ada buah pinggang kan. Okay. So kalau dia nak, apa yang melibatkan sistem perkumuhan tu? Mesti ada peluh kan, mesti ada buang air kecil kan, mesti okay. So macam mana konsep dia? So maksudnya dia ada, kalau macam kata
Peluh ni berlaku bila kan. So maksud ada something yang akan contour dia and then dia akan keluarkan peluh. Okey, banyak lagi sistem. Okey, so awak boleh lihat sekeliling awak and then awak boleh reflect lah apa itu kaitan sistem, bagaimana bagaimana sistem tu dikonturkan. Okey, tu konsep dia. Okey, so dalam NICE textbook dia ada satu contoh nak bagi gambar yang awak lebih faham macam mana konsep sistem ni. Macam mana konsep kontur sistem kan. Okay, for example this one. Ya, dia bagi contoh elevator. So, boleh refer a NICE textbook. Okay. Okay, for example this one. Dia cakap apa? When the 4 button is pressed on the first floor, the elevator rise to the 4th floor with a speed and floor leveling accuracy designed for passenger comfort. Okay, saya rasa semua orang dah pernah naik lift, guna lift, sama ada lift tu 1 sampai 4 ke ataupun 1 sampai 100 ke kan. So boleh rasa macam mana kan. Okay, so maksudnya untuk lift ni dia ada dua keadaan. Okay, so nanti kita tengok dia punya graf dari chapter ni awak akan belajar masa chapter 4. Okay, so maksudnya level 1. Okay, dan awak nak pergi level 4. Okay, so awak akan daripada sini sampai ke level 4 ni. Okay, so maksudnya dekat sini, dia speed dia laju. Speed laju. So, awak rasa macam comfort kan. Okay. Tapi, sampai satu ketika ni, yang katakanlah this one. Okay, ni level 4. Lepas tu nak sampai ke 4 tu, awak rasa macam ada timing kat situ. So, kat sini dia akan berlaku passion. Okay, nak rasa macam mana? Passion ke? Kena sabar kan. Okay, and then dia punya laju dia slow kan. Macam tu lah. Okay. So, and then dia ada gap kat sini. Okay. Kita panggil. Okay, nanti kita tengok. Yang ni kita panggil error. Okay. This one kita panggil transient response. Okay. Yang ni kita panggil steady state response. Okay. So, two major measure of performance are apparent. Okay. So, the transient response and the steady state error. Okay. And then, so untuk example ni dia menceritakan pasal passenger comfort, passenger passion depend on speed. Okay. Nah, kalau too fast, passenger comfort is sacrificed. Too slow, passenger passion is sacrificed. Okay. So maksudnya kalau slow je, maksudnya kena sabar. Okay. Kalau laju, dia akan rasa selesa. Macam tu lah. Okay. So you can see this. Okay. This graph. Okay. So, graf ni akan nampak lebih lanjut lah dalam chapter 4. Okay, so dekat sini, you akan nampak, okay. This one is a transient response and then this one is steady state response. Okay, and then dia ada gap kat sini. So, this gap kita panggil steady state error. Okay, so dalam sistem, kita tak nak ni. Kita nak reducekan dia. Okay, reducekan error. So, that's why kita akan belajar dalam chapter 4. Okay, so kat sini dia nak katakan, okay. Apa yang akan berlaku? Kat sini speed dia laju. Okay. Sini speed dia dah slow sebab dia nak capai. Nak follow apa? Dia punya desired input tadi. Okay. Okay. And then hopefully you boleh faham lah konsep. Okay. Boleh nampak lah transient response and steady state response. Okay. First. Okay, and then this one is a advantage of contour system. Okay, so same, you can read NICE textbook. Okay, so first you can see this one. Okay, composition for disturbance. So kat sini lebih banyak dicerita pasal temperature. Okay, position, velocity, mechanical and voltage. Okay, so banyaklah kat sini dia cerita. Okay, macam mana? So you read this one. Okay, and then advantage control system in power application. Okay, ni lebih kepada radar antenna. Okay, and then last one, the second last, okay, remote control. Biasanya kita guna for robotic. And then the last one is a convenient of input. Okay, this one is biasanya kita punya sistem harian lah. Okay, I think that's all for first video. Okay. Sebab rasanya tak cukup untuk pergi review of Laplace. Okay, kita just satu video just boleh rakam 15 minutes. Okay. I think that's all for this one. And then rasanya tak ada senang nak faham. Okay. Okay. I think that's all. Thank you.